Друзья, привет! Добро пожаловать на мой видеоблог об изучении английского языка. Если вам нравится английский, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами продолжаем читать книгу Джунглей на английском, уровень начальный или Preintermediate, тоже в принципе подойдет. Книгу можно скачать по ссылке, которая есть под этим видео. Итак, книга Джунглей на английском языке, уровень начальный, глава 2. Baloo, the old brown bear, loved teaching Mowgli. He taught him how to speak to the different jungle people, and he taught him the important master words. But Mowgli sometimes got bored with all the lessons. One day, when he was not listening, Baloo hit him very softly on the head, and Mowgli ran away angrily. Baloo, старый бурый медведь, old brown bear, loved teaching Mowgli, любил учить Маугли. He taught him how to speak to the different jungle people. Он научил его разговаривать с различными животными в джунглях. В данном случае животных автор называет jungle people, то есть животные, которые живут в джунглях, jungle people. And he taught him the important master words. И он научил его правильным словам. Но Маугли иногда было скучно от всех этих уроков. But Mowgli sometimes got bored with all the lessons. To get bored на английском означает скучать, заскучать. With all the lessons, со всеми этими уроками. One day, однажды, when he was not listening, когда он не слушал, Baloo hit him, Baloo ударил его очень мягко, very softly, on the head, по голове, and Mowgli ran away angrily. И Маугли убежал озлобленно, angrily, озлобленно. Bagheera, the Black Panther, was not happy about this. Remember how small he is, he said to Baloo. How can his little head hold all your long words? Багира, черная пантера, была не была счастлива от всего этого. Was not happy about this. To be happy about something, быть счастливым от чего-либо. Was not happy about this. Remember how small he is. Помни, какой он еще маленький. How small he is. He said to Baloo. Она сказала Балу. How can his little head hold all your long words? Как может его маленькая голова удержать все твои длинные слова? To hold, держать. These words will keep him safe from the birds, from the snake people, and all the animals that hunt, said Baloo. It's true that he is only small, but no one will hurt him if he remembers all the master words. Come, Mowgli, he called into the trees. Come and say the words again. Эти слова сохранят его от птиц, от змей, snake people, змеи, и от всех животных, которые охотятся, and all the animals that hunt. These words will keep him. To keep означает сохранить. Will keep him, будущее время. Will keep him safe, to keep safe. Сохранить в безопасности. From, от. It's true that he is only small. Это правда, что он еще маленький. But no one will hurt him. Но никто его не обидит. Hurt. To hurt. Обижать, причинять боль. If he remembers all the master words. Если он помнит все правильные слова. Come, Mowgli. Подойди, Маугли. He called into the trees. Он позвал деревья. Подойди и скажи слова снова. Come and say the words again. Again. Снова. Mowgli climbed down from a tree and came to sit next to them. I will say the words to Bagheera, not you, that old Baloo, he said crossly. Маугли спустился вниз с дерева, to climb down, спускаться вниз, and came to sit next to him, и подошел, чтобы сесть рядом с ними, next to, рядом.
I will say the words to Bagheera, not you, fat old Baloo. Я скажу слова Багире, не тебе, fat old Baloo. Fat, толстый старый, Baloo. He said crossly. He said crossly, он сказал быстро, crossly. Very well, said Baloo sadly. Say the words for the hunting people. Очень хорошо, сказал Балу грустно, sadly, грустно. Say the words to the hunting people. Скажи слова для людей, которые охотятся. We are of one blood, you and I, said Mowgli. Мы одной крови, ты и я, сказал Маугли. Good, now for the birds. Хорошо, теперь для птиц. Mowgli said the same words, but with the sound of a bird. Маугли сказал те же самые слова, но со звуком птицы. Mowgli then made the long sound, which was like no other noise, only the noise of a snake. И затем Маугли произнес звук «с», который был не похож на другой шум, а только на шум змеи. To make a sound, произнести звук. Mowgli then made the long sound, произнес звук «с», which, который, was like no other noise, который был не как другой шум, только only the noise of a snake, только шум змеи. Noise, шум, звук можно перевести здесь еще. Good, said Baloo gently. One day you will thank me for my lessons. Now you will be safe in the jungle, because no snake, no bird, no animal will hurt you. You do not need to be afraid of anyone. Хорошо, сказал Балу нежно, gently, нежно. One day you will thank me for my lessons. Однажды ты поблагодаришь меня за мои уроки. Now you will be safe in the jungle. Сейчас ты будешь в безопасности в джунглях. To be safe. Быть в безопасности. Because no smoke. Потому что ни змеи, ни птицы, ни животные не смогут тебе навредить. Will hurt you. No animal will hurt you. You do not need to be afraid of anyone. Тебе не нужно никого бояться. You do not need to be afraid of anyone. And I shall have my people and go with them high up in the trees, shouted Mowgli. И у меня будут мои люди, я пойду вместе с ними высоко вверх, в деревья, закричал Маугли. What did you say, Mowgli? Asked Baloo, surprised. Что ты сказал, Маугли? Спросил Балу удивленно. Have you been with Bandar-log, the monkey people? Ты был с Бандарлогом, обезьянами? Have you been with? Ты был с. Mowgli could hear that Baloo was angry, and he saw too that Bagheera's green eyes were cold and hard. Маугли слышал, что Балу был обозлен, и также видел, что зеленые глаза Багира были холодными и тяжелыми, hard. When Baloo heard my head, said Mowgli, I went away, and the grey monkeys came down from the trees and talked to me. They were kind to me and gave me nice things to eat. Then they took me up into the trees. They said that I was their brother, and they wanted me to be their leader one day. Why have you never told me about the monkey people? Bet old Baloo. They play all day and don't do lessons, and I will play with them again. When Baloo hurt me, когда Балу ударил меня по голове, said Mowgli, сказал Маугли, I went away, я убежал, and the grey monkeys, серые обезьяны, came down, пришли вниз, спустились from the trees and talked to me, с деревьев, и поговорили со мной. Они были добры ко мне и дали мне приятные вещи поесть, и дали мне приятную еду, gave me nice things to eat. Then they took me up into the trees. И потом они повели меня вверх, в деревья.
They said that I was their brother. Они сказали, что я их брат. And they wanted me to be their leader one day. И они хотят, чтобы я стал их лидером однажды. And they wanted me to be their leader one day. Грамматическая конструкция. And they wanted me to be. И они хотели бы, чтобы я стал their leader, их лидером однажды. Why have you never told me about the monkey people? Почему ты никогда не рассказывал мне об обезьянах? Плохой старый Балу. Why have you never told me about the monkey people? Bad old Baloo. They play all day and do not do lessons, and I will play with them again. Они играют целый день и не делают уроки. And I will play with them again. И я буду играть с ними снова. Listen, man cub, said Baloo angrily. I have taught you the law for all the jungle people, but not for the monkey people. They have no law. Their ways are not our ways. They are noisy and dirty, and they think that they're a great people, but then they forget everything. The rest of the jungle people do not talk to them or even think about them. Remember what I tell you. Listen, man cub. Послушай, детеныш человека. Man cub. Cub, детеныш. Said Baloo angrily. Сказал Балу озлобленно. Я научил тебя закону для всех животных, но только не для обезьян. Они не имеют закона. They have no law. I have taught you. Present perfect. I have вспомогательный глагол и третья форма глагола to teach. I have taught. Я научил тебя. They have no law. Они не имеют закона. Their ways are not our ways. Их пути, их способы не наши, то есть у них другие способы, у них другие пути. Way, путь, способ здесь можно перевести. They are noisy and dirty. Noisy, шумные, dirty, грязные. And they think that they are great people, but then they forget everything. And they think, и они думают, что они великие животные, люди, да, здесь употребляется. But then they forget everything. Но затем они забывают все, everything, все. The rest of the jungle people, the rest of the jungle people, the rest здесь переводится как остальные животные джунглей. The rest, остальные. The rest of the jungle people do not talk to them or even think about them. Остальные животные не разговаривают с ними или даже не думают о них. Remember what I tell you. Помни, что я тебе говорю. Запомни, что я тебе рассказываю. Mowgli listened and was sorry, but all this time the Bandarlog were above them in the trees, listening and watching. They followed Mowgli and his friends through the jungle until it was time for the midday rest. Mowgli lay between his friends and went to sleep, saying, I will never talk to or play with the monkey people again. Mowgli listened, Mowgli слушал, and was sorry. Ему было жаль, to be sorry, сожалеть. But all this time the Bandarlog, но все это время Bandarlog был над ними, were above them in the trees, above, над, сверху, above them, над ними, in the trees, в деревьях, listening and watching, слушал и смотрел, to watch, смотреть, наблюдать. They followed Mowgli and his friends through the jungle until it was time for the midday rest. Они следовали Маугли, they followed, они шли, они следовали за Маугли and his friends, за его друзьями, through the jungle, through переводится как через джунгли, until, до того времени, пока не пришло время дневного отдыха в середине дня, a midday rest, отдых в середине дня дословно.
Mowgli lay between his friends and went to sleep. Маугли лег между друзьями своими and went to sleep, и уснул. To go to sleep, идти спать, засыпать. Saying, говоря, проговаривая, I will never talk to, я не буду никогда разговаривать или играть с обезьянами больше. Я больше никогда не буду разговаривать или играть с обезьянами. I will never talk to or play with the monkey people again. When he woke up, he was high in a tree, and there were hands holding his legs and arms, hard, strong little hands. Down below, Baloo was shouting angrily, and Bagheera was trying to climb up the tree, but he was too heavy for the thin branches. The monkeys, shouting and laughing, carried Mowgli between them and began their journey along the monkey roads, which are high in the trees. When he woke up, когда он проснулся, он был высоко на дереве, и были руки, and there were hands holding his legs and arms, которые держали его ноги и руки. There were hands holding his legs and arms. Hard, strong little hands. Твердые, сильные, маленькие руки. Down below, там внизу можно просто перевести. Балу кричал озлобленно, и Багира пыталась забраться на дерево. To climb up the tree, to climb up, взбираться вверх. But he was too heavy for the thin branches. Но он был слишком тяжелый, heavy, тяжелый, too heavy, слишком тяжелый, for the thin branches, для тонких веток. The monkeys, обезьяны, кричали и смеялись, carried Mowgli between them, передавали Маугли друг другу, to carry, носить на руках, carried Mowgli between them, передавали друг другу, Маугли можно перевести, и начали свое путешествие and began their journey along the monkey roads, which are high in the trees, и начали свое путешествие вдоль дороги обезьян, monkey roads, along the monkey roads, which are high in the trees, которая была высоко в деревьях, which are high in the trees. It was a wild, exciting journey. The monkeys jumped from treetop to treetop, crashing through the leaves and branches. At first, Mowgli was afraid of falling, but then he began to think. He must tell Baloo and Bagheera where he was. High up in the blue sky, he saw Chil, the kite. The big bird saw that the monkeys were carrying a man cub. He flew down to look and was surprised to hear the bird call of the kites. We are of one blood, you and I. Это было дикое, волнительное путешествие. The monkeys jumped up. Обезьяны прыгали с одной верхушки деревья на другую. From treetop to treetop. Treetop, верхушка дерева. Crashing through the leaves and branches. Crashing through, проламываясь, прорываясь через листья и ветки. At first, Mowgli was afraid of falling. Маугли боялся упасть. To be afraid, бояться чего-либо. Was afraid of falling. But then he began to think. Но затем он начал думать. He must tell Baloo and Bagheera where he was. Он должен сказать Балу и Багире, где он. High up in the blue sky he saw Chil. Высоко в небе он увидел Чила, это имя. The kite. Kite можно перевести как сокола. The big bird saw. Большая птица увидела обезьян, которые несли детеныша человека. He flew down. Он слетел, спустился вниз. To look, посмотреть. And was surprised to hear the bird call of the kites. И был удивлен услышать
зов птиц, птичий зов соколов, можно перевести the bird call of the kites. We are of one blood, you and I. То есть Маугли на их языке сказал то, что мы одной крови с тобой, ты и я. Who are you? Called Chill. Маугли, the man cub. Кто ты? Сказал Chill. Маугли, the man cub. Маугли, детеныш человека. Последовала реплика. Came the reply. Watch where they take me. And tell Балу and Багира. Посмотри, куда они меня отнесут. И передай Балу и Багире. Watch where they take me. To take somebody somewhere. Значит, унести кого-либо куда-либо. I will, called Chill, and he flew high above the trees and watched with his far-seeing eyes. Я буду, я сделаю это. I will, сказал Chill, and he flew high above the trees. И он поднялся над деревьями. He flew high above the trees and watched with his far-seeing eyes. И наблюдал, смотрел своими далеко видящими глазами. Far-seeing eyes. Far, далеко, to see, видеть. Far-seeing eyes. Monkeys can travel fast when they want to. And by now Baloo and Bagheera were a long way behind. Обезьяны могут путешествовать быстро, когда они этого хотят. When they want to. And by now, и к сему моменту, сейчас, Балу и Багира были далеко позади. Were a long way behind. A long way behind. Долгий путь назад дословно. Или далеко позади можно перевести. We cannot follow the Bandarlog through the trees, said Baloo, and we will never catch them, but they're afraid of Kaa, the big python. He can climb as easily as the monkeys, and he eats them. Perhaps he will help us. And so Baloo and Bagheera went to look for Kaa, the python. Мы не можем следовать за бандерлогами через деревья. Through the trees. Through переводится. Через уже было это слово. Through the trees. Через деревья. Сквозь деревья. Said Baloo. Сказал Балу. And we will never catch them. И мы никогда их не поймаем. We will never. Никогда. Catch them. Не поймаем их. But they're afraid of Kaa. Но они боятся Kaa. Большого питона. Он может лазить по деревьям с такой же легкостью, как обезьяны. As easily as the monkeys. As easily as the monkeys. Так же легко, как и обезьяны. And he eats them. И он ест их. Perhaps he will help us. Возможно, perhaps, можно еще сказать maybe. Perhaps he will help us. Возможно, он нам поможет. And so, Балу и Багира, и таким образом Балу и Багира отправились, пошли на поиски, to look for, искать, пошли искать Kaa, питона. They found him lying in the sun, 10 meters of brown and yellow snake, beautiful and dangerous. They found him, они нашли его, лежащего под солнцем, lying in the sun, 10 meters of brown and yellow snake, 10 метров желто-коричневой змеи, красивый и опасный, beautiful and dangerous. What news? Called Kaa when he saw them. Чего нового? What news? Сказал Kaa, когда он их увидел, when he saw them. We are looking for food, said Baloo. He knew that you must not hurry Kaa, he is too big. Мы ищем еду, сказал Балу. Он знал, что вы не должны торопить Kaa. To hurry somebody, торопить кого-либо. He is too big, он очень большой. He is too big, он слишком большой. Let me come with you, said Kaa hungrily. I have not eaten for days. Let me come with you, позвольте мне пойти с вами. Let me, позвольте мне, said Kaa hungrily. Сказал Kaa голодно, да? С голодом, hungrily. I have not eaten for days. I have not eaten for days. Я не ел уже несколько дней. For days, на протяжении дней. We are following the Bandarlog, said Baloo. Those noisy, dirty thieves
have stolen our man cub, and we love our man cub very much, Ка. Мы следуем за бандерлогами, сказал Балу. Те шумные грязные воры украли нашего детеныша человека. Those noisy, dirty thieves have stolen our man cub, have stolen, украли. And we love our man cub very much, Ка. И мы любим нашего детеныша человека очень сильно, Ка. The Bandarlog, said Bagheera cleverly, are very much afraid of you, Ка, but they say bad things about you and call you old yellow fish, I hear. The Bandarlog, сказала Багира с умом, умно, очень боятся тебя, are very much afraid of you, очень боятся тебя, Ка. Но они рассказывают плохие вещи о тебе и называют тебя старой желтой рыбой. Я слышала. Old yellow fish. Старая желтая рыба. Said Ка. I will teach them not to call me bad names. Where did they take your man cub? They will be tired of him quickly, and that is bad for him. Сказал Ка. Я научу их не называть меня плохими именами. I will teach them not to call me bad news. Not to call me bad names. Where did they take your man cub? Куда они забрали вашего детеныша человека? They will tired of him quickly. Они устанут от него быстро. Или они просто, можно перевести, они устанут быстро. Will be tired, будут усталыми от него быстро. И это плохо для него. And that is bad for him. Up, up, look up, Балу. Вверх, вверх, смотри вверх, Балу. Балу looked up and saw Chill the kite high in the sky. What is it? Called Балу. Балу посмотрел вверх, looked up and saw Chill the kite high in the sky. И увидел Чила, сокола, высоко в небе. What is it? Called Балу. Что это? Сказал Балу. I have seen Mowgli, the man cub with the Bandarlog. He knew the master word. They have taken him to the monkey city, the lost city. I have seen. Я видел Маугли, детеныша человека, с бандерлогами, with the Bandarlog. He knew the master word. Он знал правильные слова. They have taken him to the monkey city, the lost city. Они забрали его в город обезьян, потерянный город, lost city, потерянный город. Baloo and Bagheera knew of the monkey city. Men lived there once, but they left hundreds of years ago. Nobody went there now, only the Bandarlog. Балу и Багира знали о городе обезьян. Люди жили там однажды. Men lived there once. Once здесь переводится как однажды. But they left hundreds of years ago. Но они ушли. They left hundreds of years ago. Сотни лет назад. Nobody went there now. Никто туда не ходил более. We must leave at once, said Bagheera. It's a long way. Мы должны выходить сейчас же. We must leave at once. Сейчас же, said Bagheera. It's a long way. Это долгий путь. Long way. Долгий путь. I will come as fast as I can, said Baloo, but you and Kaa can go faster. I will follow you. Я пойду as fast as I can. Так быстро, как я могу, сказал Балу. Но ты и Каа можете быстрее. Я буду следовать за вами. I will follow you. The lost city was very old. There were many beautiful buildings, but the walls were broken and full of holes. And there were tall trees in houses that were now open to the sky. The monkey people called the place their city and ran around everywhere, in and out of the empty houses, up and down the fruit trees in the old gardens. Потерянный город был очень старый. The lost city was very old. There were many beautiful buildings
имелось, было много красивых построек, buildings, но стены были разрушены и полные дыр, наполнены дырами. But the walls were broken and full of holes, дыры. And there were tall trees in houses that were now open in the sky. И были высокие деревья в домах, которые сейчас были открыты небу, да, были под открытым небом. Were now open to the sky. The monkey people called the place their city. Обезьяны называли место своим городом. Бегали повсюду, run around everywhere, in and out of empty houses. Вбегали, выбегали, пустые дома, вверх и вниз по фруктовым деревьям в старых садах, fruit trees, фруктовые деревья, old gardens, старые сады. Now Mowgli was in the city, and the monkey people were very pleased with themselves. This boy can help us, they said. He can teach us how to make things, because men are clever with their hands. But monkeys make many plans and always forget them 5 minutes later. Сейчас Маугли был в их городе. Now Mowgli was in the city. И обезьяны были очень рады сами себе, были довольны собой. And monkey people were very pleased with themselves. To be pleased, быть довольным. This boy can help us. Этот мальчик может помочь нам, они сказали. He can teach us how to make things. Он может научить нас делать вещи, потому что люди умны со своими руками. То есть у них умные руки, можно так сказать. Но обезьяны строят планы и всегда забывают их через 5 минут. But monkeys make many plans. To make plans, строить планы. And always forget them 5 minutes later. И постоянно забывают их через 5 минут. 5 minutes later. 5 минутами позже или через 5 минут. When Mowgli arrived in the city, he was tired and hungry. Bring me food, he said. And 20 or 30 monkeys ran to bring him fruit. But they started fighting and forgot to take any fruit back to Mowgli. When Mowgli arrived in the city, когда Маугли приехал в город, он был усталый и голодный. Bring me food. Принесите мне еды, он сказал. И 20 или 30 обезьян убежали, чтобы принести Маугли фруктов. Но они начали драться и забыли принести фрукты обратно Маугли. То есть они пошли за фруктами, начали драться, but they started fighting, начали драться, and forgot to take any fruit back to Mowgli. И забыли принести фрукты обратно Маугли. Mowgli knew that he was in bad place. Baloo was right, he thought. The Bandarlog have no law, and their ways are not our ways. I must try to get away. Baloo will surely be angry with me, but that is better than life with the Bandarlog. Маугли знал, что он был в плохом месте. Балу был прав. Baloo was right. He thought, он думал. The Bandarlog have no law. Бандерлоги не имеют закона, и их пути отличаются от наших. And their ways are not our ways. I must try to get away. Я должен попытаться выбраться. To get away – убежать, сбежать, выбраться. I must try to get away. Я должен попытаться сбежать. Baloo will surely be angry with me. Baloo will surely be angry with me. To be angry with – быть сердитым на кого-либо, сердиться на кого-либо. Балу, конечно, рассердится на меня, но это лучше. But that is better than life with the Bandarlog, чем жизнь с бандерлогами. But when Mowgli went to the walls of the city, the monkeys pulled him back. You are very happy here with us. We are great. We are wonderful. We all say so. And so it's true, they shouted. Но когда Маугли пошел к стене,
города went to the walls of the city, the monkeys pulled him back. Обезьяны притянули его обратно. Pull, to pull, тянуть. You are very happy here with us. Ты очень счастлив здесь, с нами. We are great, мы великолепны. We are wonderful, мы замечательные. We all say so, мы все так говорим. И таким образом это правда. And so it's true. They shouted, они кричали. Don't they ever sleep? Thought Mowgli. He looked up at the sky. There is a cloud coming over the moon. Perhaps I can run away when it's dark, but I am tired. Don't they ever sleep? Неужели они никогда не спят? Подумал Маугли. Он посмотрел вверх в небо. There is a cloud coming over the moon. Есть облако, туча можно перевести. Coming over, которое закрывает луну. Perhaps I can run away when it's dark. Perhaps, может быть, я могу убежать, когда стемнеет. When it's dark. But I'm tired. Но я устал. Итак, друзья, мы прочитали 2 главу. В следующем видеоуроке начнем читать 3. Я желаю вам удачи, учите английский язык и берегите себя.